It's vous fatigue de plantes qui fleurissent, vous n'y cement, et morant, le mois suivant. Avez-vous déjà rempli le jardin, faites-vous et rien, ni reste vivant. Si vous voulez un jardin qui fleurette, vraiment, vous êtes au bon endroit dans cette vidéo. Je vous montre 8 plantes résistantes, pratiques, et animées, différentes, qui donnent des fleurs toute l'année. Oubliez les promesses vides de but éternel. Ici est la résultat réel, avec des espèces qui s'adaptent facilement, exigent, peuvent être mentionnées. La maison colorie dans les 365 jours de l'année, ces plantes sont des choix judicieux. Pour ceux qui veulent un jardin vivant, vibrant et frappant, sans modalité, les sélections comprennent des cactus fleuris, des arbustes compacts, des plantes grimpantes délicates, et même des plantes en pot, qui ressemblent à des ouvres d'art, et le miller, vous n'avez pas besoin détour, un expert, tous font, bien dans les pots, les plates bandes, et les balcons. L'idée est atteinte, ses promesses, des fleurs constantes, sans mystère, sans fracas. Tout au long de la vidéo, vous découvrez quelle espèce est idéale pour votre style d'espèce. Le climat et la routine. Je vais apporter des conseils sur le sol, le rusage, la lumière, et même quand donner de l'engrais pour garder ces plantes en fleurs toute l'année. Prat, et aérateur des plantes pour décorer, et commencer, et planter pour fleurir. One lantana camara, explosion de couleur, sans arado lantana camara. Popularment apple pot de fleurs, est un champion de résistance, et de floraison constante avec de petits branches pleines de fleurs dans des tongs along du rose, orange, rouge et jaune. Elles forment de véritables bouquets, tout au long de l'année, tant qu'elles recueillent, une pleine lumière du soleil. Et même dans les villes les plus chaudes. Elles restent fermes, fleurissent sans arrêt, elles s'adaptent aux grands pots. Et aux plates bandes. Extérieurs mais pot, également cultivé, sur des balcons en soleils. Pour maintenir, faites des élégages légers épars, chaque cycle de floraison, ces élégages stimulant les nouvelles pousses fleuries. Le sol pas être régulier, bien drain, et les arrosages doivent être équilibres, 2 à 3 fois par semaine, dans la saison froide, plus dans la chaleur. Un autre avantage du lanterne est la faible exigence de fertilisation. Un engrais et libération lente au début, du printemps sauchant hacia la floraison pendant des mois, et pour bien résister aux parasites, vous n'avez pas besoin de produits chimiques, il suffit d'enlever les vieilles fleurs pour éviter les champig, nons.avec, lantana vous avez un jardin vibrant toute l'année, sans drames, just des fleurs, multicolores. 2. Geranium, pelargonium, fleur classique, queenie, ciarate, gemella, geranium, stun, plante traditionnelle, quina, papardu, de place dans le corps, des jardiniers, et pour yoni, bonne raison, il fleurette presque toute l'année, même, avec pas des soins. Ces fleurs, peuvent être rouges, roses, blanches, ou, même bicolores, et apparaissent dans des grappes denses, qui attirent l'attention sur les pots, et les jardiniers défendent. C'est la type de plante qui transforme n'importe quel coin jardinier en un balcon vivant, pour fleurir toute l'année. La geranium est régulière, il aime les sols légers avec un bon drainage et des arrosages contrails, des sols humides. Si la plante commence à pousser trop et devient lignes coupées, les vieilles branches pour stimuler de nouvelles pousses qui viennent pleines de fleurs. L'un des plus grands avantages du geranium est des résistances. Il tolère bien les variations de température, a condition qu'il n'y ait pas de fortes gelies et repousse également les insectes naturellement un peu d'engrais organique les du moins garanté de si la vitalité, et la floraison continue. Et même so qui oubliant de prendre soin, ils voyant souvent des fleurs, s'épanouir sans effort. Si vous voulez, une plante qui fournit des résultats rapides, une couleur vibrante, et une présence constante. Le geranium est un bon pari. 3. Pentas lanceolata. Butte tropical avec floraison en cascade. La pentas lanceolata, également connue sous le nom de toile égyptienne, est l'une de ces plantes qui semblent provenir d'un jardin botanique, mais en fait, elles sont parfaitement dans n'importe quel cour, ensoleillé ou balcon lumineux. La différence de cette plante réside dans sa floraison intense et presque continue, avec de petites fleurs en forme de toile regroupées en bouquets. Les couleurs vont du blanc au violet, en passant par des nuances de rose et de rouge vif. Une plante qui attire les papillons et les colibris, qui transforme le jardin
un environnement encore plus vivant pour la garde toujours en fleurs. Le secret est de l'exposition. Au plein soleil le soleil est aérosages, régulaires tout en gardant. Le sol légèrement humide. Le sol pas aider commune, mais enrichi en matière organique aide à l'intensa de la Floraison non en great equilibratos, lestum moi mancient, la force des couleurs pentas, est idéal pour les grands, pots et les parterres, mixtes. Il se développe sous la forme d'une boisson compact avec des élégages légers, épers à la floraison, maintient le port control, stimule de nouvelles branches fleuries, même dans les périodes, les plus sèches. Elle continue per ce qui en fait l'une des fleurs tropicales les plus généreuses et products et cultivar. Si vous voulez variété, découvrez, résistance et when plante qui ne decoit pas pentas, est for exora coccinia arbest a fleurs toute l'année sans dramel. Exora est l'une des plantes les plus populaires dans les jardins tropicaux, et pour des bons, raisons fleurit, presque sans interruption tout au long de l'année. Même par temps chaud et humide. Essayes fleurs sont petites, tubulaires rassemblées, en grandes inflorescences, qui ressemblent à des bouquets compacts, disponibles dans des tons, vifs de rouge, orange, jaune, et rose. C'est une plante qui attire l'attention de l'œil, et encore plus de prix est idéal pour former des clés vivantes, des burgers, ou même de grandes pots décoratifs. L'Exora s'adapte bien au plein soleil, ce qui est essentiel pour maintenir le sol doit être bien drain, légèrement acide, et rich en matière organique des aéros, mais sans exagération. Le sol doit rester humide jamais trempe. Pour stimuler la toute l'année, fait des élégages légers, épers chaque cycle et utilises du compost organique au spécifique aux plantes et fleurs. Tos les 60 jours. Elle apprécie également les pulvérisations foliaires, avec de l'extrait d'algues, au des biofertilisants légers, en plus de la butte. L'Exora a une taille contrôlable, et ni nécessite pas d'attention quotidienne, qui les rend parfait. Pour ce qui violent un jardin fleuri sans complications, et avec les soins appropriés. Il est fréquent d'avoir des fleurs. Se former même par temps nuago. 5. Terrenia forneri, floraison compact mime la bresi. Vous pensez que sous les plantes en plein soleil, fleurissent toute l'année. La terrenia vint et pour vous, surprenda, asi canu comme l'amour parfait de la. Cette plante est parfaite pour les androids avec et ombre, partiel ou lumière taluo, lumière filtrée, et pourtant, elle produit des fleurs presque toute l'année. Ses pétales dans les tons de bleu, violet, rose et blanc, ont une forme délicate et vibrante, rappelant les petites orchides la tournesol, est excellent pour les jardiniers, les pots suspendus ou les bordures de plates bandes dans les zones, les plus protégées du soleil. Elle aime les sols fertiles, bien drains, et toujours, légèrement humides, l'aérissage fréquent est donc essentiel surtout, pendant les périodes, plus chaud, malgré son aspect délicat c'est une plante, résistante lorsqu'elle est bien soignée la floraison commence quelques semaines épers la plantation et, avec des élégages légers et fertilisation mensuelle avec un ingrat équilibre elle, continue à fleurir sans interruption. L'un des grandes avantages du terrenia est polyvalence, il fonctionne à la fois comme une plante de jardin, et comme un élément décoratif pour les environnements, plus ombrages étant dans qu'il s'agit cycle annuel il est courant de la replanter, éperson, en aims, pendant toute cette période elle fournit une couleur constante et un effet visuel remarquable et comme il n'y nécessite pas de soleil direct, il est idéal pour les appartements, les balcons, couverts, et les zones où d'autres plantes ne fleurissent tout, simplement pas. 6. Begonia, fleur, délicate et persistente toute. L'annual begonia est l'une des plantes les plus polyvalentes pour ce qui recherchent le but continue avec petits agents. Il existe plusieurs espèces et hybrides, mais tous par une caractéristique en commune. Ils fleurissent pratiquement toute l'année. A condition d'être dans un environnement ces fleurs peuvent être petites ou dans des tons de rouge, rose, blanc, orange et jaune et
dans de nombreux cas, ces feuilles sont également ornementales. C'est une plante idéale pour les endroits, à l'ombre partielle ou à lumière diffuse ce qui la rend parfaite pour les balcons, couverts, les intérieurs bien éclairés, et les zones qui ne recueillent pas de soleil direct. Le begonia aime un sol riche en matière organique, avec un bon drainage et de aérosage, sans de la humidité de l'air aide. Mais le sol trempe pas pourriez vos racines rapidement, donc la place grand soin est avec l'excès d'eau. La fertilisation peut être effectuée mensuellement avec de l'engrais liquide de l'eau ou des granules. Et libération lente, retirer les fleurs et les feuilles sèches aide et stimuler de nouveaux bourgeons. Certaines variétés, comme la begonia sero ou la begonia et feuilles persistantes en concycle pratiquement leurs fleurs même pendant les saisons plus froides. 7 hibiscus nain hibiscus rosusitensis compacta, grands fleurs dans un petit espace. Hibiscus nain est une version compact et terres, fleurie de l'hibiscus traditionnel avec de grandes et pleines de présence. Cette plante peut fleurir toute l'année, en particulier dans les climats tropicaux et subtropicaux. Les couleurs varient entre le rouge, le rose, le jaune, l'orange et les tongs, mâles avec des pétales qui semblent pinces à la main. C'est une plante, impact visuel immédiat parfait pour ce qui violent, une couleur constante dans le jardin, sans occuper beaucoup d'espace, et la différence de la hibiscus commune, qui peut pousser jusqu'à devenir un grand boost. La hibiscus nain garde une taille contrôlée, idéale pour les pots moyens et les petits parterres. Vous avez besoin de soleil direct pendant au moins 4 à 6 heures par jour et d'une sol bien drain, des aérosagias régulières sont essentielles. Surtout pendant les périodes sèches, mais toujours avec soin pour n'y passer, noyer avec une fertilisation bisogneux riche en phosphore et en potassium. La plante répond avec encore plus d'abord. Fleurs la retraite, fleurs fanent et les élégages légers épers. La floraison aidant à maintenir l'énergie de la plante. Concentré sur la production continue. Même par temps nouveau, elle se prend avec une fleur qui s'ouvre, c'est le genre de plante qui n'y passe jamais in a perc, si vous voulez, quelque chose avec, une apparence tropical, un cycle constant, et zéro monotonie, la hibiscus nain mérite un espace de premier plan. Dans votre jardin ou balcon, épers avoir price connaissance d'ici 18 plantes qui fleurissent toute l'année. Il est clair que le maintien d'un jardin dynamique n'a pas besoin d'être compliqué. Oubliez les espaces fragiles qui n'y durant qu'une saison les plantes. Que nous montrons ici sont pratiques, adaptables et éprouvées par ceux qui cultivent. QCE soit en plein soleil ou sur des balcons ombrages iltyaun. Bonne option pour chaque environnement et toutes en quelque chose en commune. Elles délivrent une couleur continue sans trop, demander. Si vous voulez un jardin qui impressionne, qui attire l'attention de l'œil, et qui fonctionne toute l'année, cette liste est le point de départ. Il suffit de choisir celles qui correspondent à votre espace et votre style de vie. Vous souvenez-vous de l'ombrage, au lieu pour un soleil intense, de la begonia pour balcons, au lieu de la calabrachoa pour jardinières. Cette chaque plante ici et son rail et ensemble, elles forment un jardin dynamique, plein de vie et avec des fleurs qui ne s'arrêtent jamais. Je vous savoir de vous, lequel de ces plantes va entrer dans votre jardin en premier. Au mieux avez-vous désir, cultive quelque chose qui fleurit toute l'année, et n'était pas sur la liste. Commentez si des profitez de la vidéo, partagez avec ceux qui amant les plantes et inscrivez vous sur le canal pour plus de conseils pratiques sans tergiverser droit, au but fleurissent toute l'année. Et là, vous allez continuer avec des plantes qui